Hola amigos y bienvenido a clase. Hoy in Spanglish Fantastico we are describing people. We're in section 2 and this is describe people, use ser and estar. That's the title, el título de la lección. Comenzamos, we start con un poco de vocabulario. Primero, guapo o guapa, good looking. Okay? Guapo, que guapo, how handsome. Joven, J always makes a H sound. Joven is young. Estudioso or estudiosa is studious. Enfermo or enferma is ill. So if you're ill, you go to the infirmary. And if you need treatment, you might get treatment from un enfermero, which is a nurse, or una enfermera. Enfermo means ill. Emocionado doesn't mean emotional, it means excited. So es un tipo de emoción, pero emocionado, emocionada, excited. Not excitada, that's something different. Questions to answer are so useful because they get us talking. You can talk to yourself. Duolingo doesn't provide many opportunities for free talking. And una manera de aprender a hablar con Duolingo es responder a las preguntas de Duolingo. Ejemplo número 1. Tu mejor amigo es rubio. Is your best friend blonde? Tu mejor amigo es rubio? Bueno, yo tengo varios amigos, several friends. Oh, I'm showing off. Tengo varios amigos. ¿Sabes qué? Do you know what? ¿Sabes qué? La mayoría de ellos ahora tienen el pelo gris. Yo uso el tinto. ¿Ok? Responder a las preguntas. ¿Tu mejor amigo es rubio? Otro ejemplo. ¿Tus padres están enojados? Bueno, mi madre está contenta porque hoy es su cumpleaños y vamos a ver a mis hermanos. Entonces, mi madre no está enojada, annoyed. Enojada. ¿Y tú? ¿Tus padres están enojados? Responde a la pregunta. Y luego estudiamos un poco de gramática. So, ser and estar both mean to be, and they have different uses. And just like we did in por and para last lesson, we're not going to study all of the uses. We're going to study a few. Es más fácil aprender un poco que aprender demasiado, too much. So we use ser when we describe someone's appearance because it's not easy to change. Él es guapo. He's good looking. We also, for personality traits, use ser. Not so easy to change your personality. Ella es divertida. Es divertida. She's fun. You usually use ser to describe age because it's treated as a more permanent state. We can't change it ourselves. So, mi abuelo es viejo y yo soy joven. My granddad's old and I'm young. With time expressions, we usually use ser. El concierto es mañana. The concert is tomorrow. But when it's a temporary condition or it's easy to change, we use estar. Ellos están ocupados ahora. They're busy now. Ellos están ocupados ahora. And you notice with estar, most of the parts of estar en el presente have an accent. So we have estoy, doesn't need an accent because it ends in a Y. So estoy, it lands on that second syllable. Estás,
lands on the second syllable. Está lands on the second syllable. Estamos lands on the second syllable. And estáis lands on the second syllable. Están. So we're not saying esta, we're saying está. We're saying la tienda está en la esquina porque usamos estar con ubicación, with location. So, la tienda está en la esquina. We use it with location even when locations don't change. We use estar. Okay? You can study those if you download the PDF. Y finalmente, vamos a estudiar o responder a dos preguntas for a journaling style. So it's more about your life, tu vida. And yo tengo muchas preguntas así en mi website, so do visit it. Pregunta número 1. ¿Qué emociones estás experimentando ahora mismo? Lovely phrase. Ahora mismo means right now. ¿Qué emociones estás experimentando ahora mismo? Bueno, yo estoy muy contenta porque mi hija está trabajando mucho para hacer sus sueños realidad. To make her dreams come true. Para hacer sus sueños realidad, reality. Now this word, orgulloso, means proud. I'm a woman, estoy orgullosa. It's a lovely, fat, rich word. I'm proud of her. Orgullosa de ella. I'm proud of her. Estoy orgullosa de ella. Get your mouth around that. You can answer questions like this with something like Google Translate or ChatGPT, but when a word like orgullosa comes up, you have to play with it in your mouth and on paper and in your mind, en tu mente, para poder usar la palabra. Pregunta número 2. ¿Qué le dices a un amigo cuando se siente triste? What do you say to a friend when they feel sad? ¿Qué le dices a un amigo cuando se siente triste? This lesson is about emotions partly. Mi respuesta. Eso depende del contexto, pero como soy inglesa, suelo, we're back to that from last lesson, suelo means I usually. Suelo preguntar, ¿quieres una taza de té? Si un amigo mío, se siente triste, yo le pregunto, ¿quieres una taza de té? Y luego podemos hablar y estar juntos, to be together, estar juntos durante un rato. If you would like a script of this clase de hoy, por favor, there's a link in the description. Click that link and have a look at it online or print it off if you want. Make your own little file of tus estudios en español. Es importante estudiar. Si no estudias, no aprendes. Por favor, subscribe, like the video y nos vemos en la próxima clase. Hasta entonces, adiós.